Hola, buenas, estamos aquí en KFC y vamos a probar a ver cómo está todo. Alrighty guys, let's do it. That is Victoria. Go check out her Instagram. My sugar baby. And we're over here outside of KFC here in Venezuela. Check out the neighborhood. The weather sucks, but we're gonna check out KFC and I'm gonna see how it is here now. There's sanctions on Venezuela, so they cannot import the real KFC. So I'm gonna find out what they're selling over here. First impressions. Quite spacious. Está como grande, ¿no? Hay más gente aquí que en McDonald's. Tiene, oh, there's an upstairs part too. Pero está más grande que el McDonald's ese que fuimos. Y hay gente. Hay gente acá. A ver, vamos acá la cola. Sería un mega mamá, Ajá. un hot dog familiar y una mega burger. Sí, todo eso, por favor. Y esto viene con bebidas, ¿no? Sí, la mega mamá trae una vida de un Okay, perfecto. Vamos con esa. Alrighty guys, so check it out. I was gonna get this super combo with all this for $40, but they have this special going on and it's $30. So, muchas gracias por ofrecerme este, que está bien bueno. Alright. So check it out. As of today, 4.5 bolívares is gonna be $1 USD. Now here you can pay with Zelle, you can pay via a foreign credit card, or with US dollars. And lastly, you can pay bolívares. You gotta like something that can hold all those bolívares. They're gonna prepare our order. In the meantime, Victoria tiene mucha hambre. Esto, muchas gracias, hermano. Guys, look at all that. It's just chicken everywhere, and they have biscuits. Oh, y esta también. Ensalada, papitas, refresco. Muchas gracias, mi pana. Alright, we're gonna carry this upstairs and review this food. Ya por el plástico, la cosa. Por el plástico. Hey, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien, todo bien? Sí, no. Hola. Alright, Jerlies has joined the vlog. Alrighty guys, the typical chicken, a burger, some hot wings. Here we have the popcorn chicken, some biscuits, fries, a salad, and chicken strips. Alrighty guys, it's time to dig in, so empieza con el que quiera. Por los... Chicken strips. Alright, we're gonna start off slow guys. We're starting off with the chicken strips. It's crunchy. It is tasty. Barbecue sauce. Let's try out the Venezuelan KFC barbecue sauce. Está buena, está dulcita. Now, I must say that for now, I can't find the difference between chicken strips back at home in the States or here in Venezuela. These are darn good though. Piensa, está bueno. Fresquitos, crujientes, and they're hot. I thought everything was gonna be cold because everything was ready in about 2 minutes, but it's kept nice and hot in that big glass thing they had in the back. Next up, guys, are the hot wings. Victoria está un poco nerviosa con estas alitas. She's telling me they're very hot. I'm like, I doubt it, I doubt it. There's only one way to find out, so check it out. These are chicken wings here in KFC in Venezuela. A mí no me pican. Pican al final. Here's the hotness, check it out. Whatever they added there was given the hot taste, but they pican. Guys, for me, it's not hot at all. It really isn't. We're gonna get a third opinion. By the way, your Jellies is supposed to cut my hair today, so that's how we ended up rendezvousing here. But I think she can just join in on the vlog and give us a few words. Para Jelly, necesitamos que rompas todo el hielo. El empate, digo. Ella dice que no pican. Digo, ella dice que pica mucho. Yo digo que no pican.
Ahora, ¿qué dice Gigeli? Vamos a ver, pues yo tampoco como mucho picante. Pican al final. Al principio tiene un toquecito picante, vamos a ver. Si va aumentando. Y va aumentando. ¿Y tú ya estás lista para llorar? Yo no como más de eso, pica mucho. She's not gonna finish it. Ay, a mí me pica mucho. Towards the end, they get a little more spicy. Al final sí pican un poquito más, pero... Pero es creo como... que está soportable. Sí, es muy... Sí, o sea, pero Guys, Tampoco es my hot scale, this is a 0.5. Del 1 al 10, ¿qué tan picante le das a esto? no. He probado cosas más picantes, sí. Como un 6. Un 6. Sí, un 6. ¿6 también? Sí, no pica tanto tampoco. Interesting how that works, guys. It's pretty good to get different opinions from different people. We all have different taste buds. So yeah, for me, they're not really hot at all. I would like to crank up the hot sauce. Next up, guys, let's check out popcorn chicken here in Venezuela. ¿Cómo es que le dicen acá? Cotufas. Cotufas. Same as in English. Cotufas. Cotufas es una palabra más criolla. No, not every Spanish-speaking nation says cotufas. That's a Venezuelan way of saying popcorn. Everybody's trying this. Son mini. Es fried chicken, es pollo frito. ¿Qué más se puede decir? Lo que sí veo, la diferencia entre los popcorns y los strips es que los strips son como más crujientes. Y estos pican un poquito. Y Estos pican no un po- pican nada. Esto no pica. No. Alright, now the strips are spicy. Pero estos tienen un Pero toquecito otro picante. picante. Estos. Un toquecito chiquito, soportable, picante. Y estos no tienen nada de picante, son como nuggets. Sí, y son menos crujientes, no sé Yo por los qué. veo como Sí. más suaves. Más suavecito. Sí, por eso. Esto no sé, a lo mejor es que están más frescos estos. Y por eso está más crujiente, pero Estos no están crujientes, están... no, para nada, están suavecitos. I don't know. I prefer the strips. Yo prefiero los strips. ¿Y tú prefieres los popcorn? ¿Los strips también? Bueno, las dos. Next up is the, whoa, KFC Burger. It looks like all the cheese is on this side. But this is what you can expect when you order a burger here at KFC in Venezuela. Some cheese, pickles, double patties. No se ve muy, it doesn't look very appetizing, to be honest. Es que son... No son pollo así, sino es como... Mira, ese es el pollo. Sí, Sí. Como procesadas, como que las molieron. sí, se ve bueno. No te Here, pegues you el can pan. go. Victoria's going in. No está malísima, no está mal. Pero el pollo no es crujiente. Sí, para mí que fueron al supermercado, compraron cualquier milanesa de pollo Y la ponen ahí. y la pusieron acá. Es que el pollo no es crujiente, el pollo es No, eso procesado. no. O sea, Ya, el pollo no. es... La hamburguesa no. Bye bye KFC chicken burger. It's disappointing because it's not crunchy. Ay, It's bueno. not crispy. It's just, it looks like a cafeteria food back home in the States. Es súper suavecito. No es... Sí, no. Del 1 al 10, ¿qué le da? 4. Un 4. Tampoco sabe tan mal. Solo que no... Yo le doy un 3. Y le doy un 3. Bueno, no es el fin del mundo de la hamburguesa, pero... No. No. Aparte que está como salado el pollo, no sé, ¿no? Sí, tiene un sabor ahí extraño que no va con nada de todo lo demás que hemos probado. Del 1 al 10, ¿qué le da? Un 3 también. 3 también. Segunda Me opinión. falta como una ensalada también, no sé. ¿Le falta qué? Una ensalada tal vez. Ya,
Eso le está saliendo por todos lados la salsa. Pero a ti, ¿cómo que te está gustando? We have so much chicken. Victoria gave it a 4, but she's still grubbing in on it. No. No, ya. Hay mejores cosas. Mira, parece un corazón. Oh, it looks like a little heart. Oh. Victoria's gonna do the honors of trying the salad. I'm not really feeling it. It just, I don't know. But she loves it. So, let's see what's up. Sí, está buena. Está buena. Pero ¿a qué sabe? O sea, ¿qué es eso? Cebolla, repollo. Un repollo, cebolla. Alright, I'm gonna have to try it, guys. Your jelly's like, Mayonesa. just try it. Repollo, cebolla, mayonesa. Zanahoria. Uy, poquito zanahoria. Sí, muy poquito, como una decoración ahí. No está mala. Es como refrescante. Está frito. Después de todas esas alitas calientes, cómete eso y it will refresh your mouth. It's very refreshing, guys. That's what I'm gonna say. Very simple salad. Son Look at the gigantes. chickens. ¿Ah? Son gigantes. Sí, ¿verdad? Some big pieces, guys. Oh, sorry, go ahead. So, I'm gonna point out the most important thing here, guys. KFC Venezuela, this is how I know they're not importing actual KFC. They don't have the original recipe. They only have this crispy version. No original version, that means it's not authentic KFC. Aquí no tienen la versión original del pollo. Está muy crujiente eso. ¿Está crujiente? Bueno, vamos a meterle diente acá. Está hiper crujiente, ni siquiera puede llegar al pollo. Victoria's taking baby bites, like. It's heavily breaded. It's very heavily breaded, guys. They deep fried the crap out of this. That's what you want in fried chicken, right? It has a good taste. It's not KFC taste, but it has a good taste. El saborcito está bueno. Oh, hold on. Look at your jellies. Parecía que fuera una piedra ahí. Un todo de piedras. Todo de piedra ahí. You could hurt somebody with this. Alright. A ver. Esto es ultra crujiente. Ultra crujiente. Sí, es más crujiente. Esto, la harina. Sí. Eso que le ponen. Súper crujiente. Así que. Pero creo que me gusta más este. ¿De todos te gusta más ese? Sí, no sé, me gusta lo crujiente sin Y el saborcito que tiene. también más. Ahora, ¿has Tiene probado como estos? picante tampoco esto. ¿Has probado los biscuits? No, Yo tampoco. ¿Tú tampoco? no. Guys, you know, I've been to KFCs all around the world. It's one of my favorite foods. And I believe for now, Venezuela might be the only country outside of the States that I've seen they have biscuits. I think the UK might have had it. Don't quote me. However, I'm excited to have biscuits here. There's a lot of US culture here in Venezuela. And I'm glad that KFC's biscuits have made their way over here. Alright. ¿Qué son? Como Gracias. pancitos. ¿Y qué le pegaste, más? Son como pancitos. Hacemos tres idiotas ahí probando pancitos, sí. Alright, let's try out the biscuit. My favorite way of having it is with some chicken and the biscuit. I like to mix that in. A ver. Tienen como un sabor a mantequilla, creo. Mhm. Sí, Ujú. mantequilla. Mhm. 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 Parecen de panadería. Sí, tan suavecito. No están mal, pero yo no los pediría. No. No sé, en Estados Unidos esto va perfecto con estos pollos. Nunca había probado algo así, creo. ¿No?
They're so surprised. ¿Cómo así? Creo que nunca había probado algo así, no sé. Sabe bastante a mantequilla, no sé. Sí, le ponen Sabor. bastante. Saben como galletas de mantequilla pero en pan. ¿No le gustan? No, bueno, a mí sí, pasable, pues. Pero no lo pedirías otra vez. Depende. Depende. Yo no los pediría. They don't like biscuits, but I love biscuits. I'll order them again. The review is almost over, but Victoria's insisting on the fries. No tienen sal. Yeah, they're very bland fries. I'll stick with the biscuits. Obviously, we can't finish all this food, but we're not gonna waste it. We got a to-go box, and well, they gave us one of these. We're dumping everything in there. You get a bag. Alrighty, guys, that's gonna wrap it up from KFC here in Venezuela. Final opinion, I love the biscuits. The food is good, but we're just missing the original recipe and mashed potatoes with gravy. Other than that, everything was good. Let's see what the ladies had to say. Última opinión sobre el KFC aquí. Bueno, tú estás acostumbrado a este KFC, ¿no? Bueno, no al KFC. Más que todo antes comía Arturo y eso. Arturo, el KFC criollo. Exactamente. Ah, Pero bueno. sí me gustaron las cotufas de pollo y el pollo gigante que parece una piedra. ¿Verdad? Bien crujiente. Alright. Vicky, últimas palabras sobre KFC. ¿Es el mejor pollo frito de Caracas o piensas que hay otro más rico? Yo creo que es mejor el de Arturo. El de Arturos. De aquí de Caracas es mejor Arturo. Arturos, Sí, Arturo, porque es el de acá, pues. claro. Aquí es como... Está bien. Pero no está mal, está bueno. Alright, guys. Bueno, follow her on Instagram. You can follow Your Jellies on Instagram too. I'll leave them all linked at the bottom. And Arturos, that's the Venezuelan version of KFC. I lived here in Venezuela until I was 5 years old. As a little kid, I used to love that, according to my mom. I don't have many memories though. Maybe I should go film a video there. I don't know, but for now, this is over. Belly's full. Goodbye, KFC.